Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my English class. While in a pandemic COVID emergency right now, the need attention if we want to start our online lesson is always take care of your health. Second, always wash your hand. The third, always use your mask if you will go outside and always stay at home. Now, while we are in learning process, first, make sure the internet connection was supported. Always pray before you start the lesson. The third, don't forget to bring your note if you want to write down something. And the next, don't forget to fill attendance list. And the next, follow the subject till the end. I will remind you again about the rule or regulation if you join in my English class. First, I will read it. Aturan kelas online. You must know about what is GM, GC, GF, and GD. GM means Google Meet, GC means Google Classroom, GF means Google Form, and GD is Google Drive. And here is the rule that you must know if you are joined in my class. First, if you join in my class, you should you can wear your uniform atau di situ disebutkan kemeja begitu ya. Number two, if we join in GM, the students should join in class at least 15 minutes before my class begin. And I'm not using GM right now. So you can join on time if we want to start our class. Number three, GC and GM should be or must be use the real name ya. Kalian harus menggunakan akun asli, tidak boleh anonim. Number four, pada saat GM, if the teacher deliver the material, the audio of the student must be in silent. Okay, harus dimatikan dulu. Itu etika. Okay. Number five, if you join in GM, the camera of your camera it means should be on ya, harus dipastikan dalam kondisi menyala. And you must check your internet should be supported. Okay. Number six, jika ada yang tidak masuk kelas online, kalian harus mempunyai bukti dan alasan yang kuat ya. Your parent must be written what is the reason why you're not coming in my class. And seven, student only chat in the chat room of GM, or if you join in GC, you must chat on a forum if you want to chat something ya. Jadi kalau mau ngechat itu ada di forum, baik itu di Google Meet maupun Google Classroom. Kalau mengumpulkan tugas itu ada di bagian tugas. Jadi jangan keliru seperti yang telah terjadi minggu kemarin. Oke. Next, number 8. Siswa disarankan mengikuti GM di tempat masing-masing. So, you must know if you must stay and study at home ya. Istilahnya sekarang SNS. Jadi stay and study. Okay. Number 9, chatroom di GM akan tetap dipantau oleh guru. Jadi chatroom bukan di GM. Kalau saat ini Bu Yuni menggunakan GC, menggunakan Google Classroom, di situ kalian juga harus keaktifan di forum, bertanya ataupun say something bahwa kalian ada di forum tersebut karena kalian akan Bu Yuni pantau pada saat pelajaran mulai hingga pelajaran berakhir, bukan pelajaran sudah berakhir lebih dari 1 jam. Saya hanya memantau pada saat proses pelajaran. Jadi pada saat
on pelajaran hingga akhir pelajaran yang Bu Yuni sampaikan. Oke. Yang number 10, mengisi link Google Form-nya menjelang akhir. Ini boleh menjelang akhir atau di tengah-tengah juga boleh, itu pada waktu absensi. Oke. Semuanya harus dipatuhi pada saat kalian akan memulai KBM secara online. Yang selanjutnya kita kembali ke materi pelajaran. Ya, ini silakan dilihat. Di sini ada materi tentang talking about self. Talking about self ini melanjutkan materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin sama talking about self itu yang satu, sekarang yang kedua. Talking about self yang pertama itu tentang perkenalan diri kalian ke orang lain. Kalian harus bisa mempraktekannya walaupun tidak bertemu dengan teman, bisa mempraktekkan dengan saudaranya, bisa mempraktekannya dengan orang tua. You can practice with your brother or sister, or you can practice with your parent if you not meet with your friends, or you can chat with your friend, with your new friend. Okay, now we go to our material. Yang kalian pelajari saat ini adalah tentang bagaimana bahasa yang ada di email, ya. It is about email. If you get a message, you can see in here it is an inbox. You see an inbox. If you check your email dan di inboxnya itu menunjukkan ada pesan, silakan you open your inbox. After you open your inbox, you can see if you get the email like this. Yeah. Okay, we can continue. Based on the reading text about the email, you can see from your book, your e-book, page 4 and page 5. I will read it and you will follow reading by yourself at home. Okay. Okay. Text 1, yeah. Here is text 1. Text 1 is about the email from Hannah, yeah. It is email from Hannah. She sent to Alia. Kalau kalian dahulu itu ada istilahnya adalah penpal. Penpal itu sahabat pena. Kalau sekarang we use a digital device, jadi kita mengistilahkannya adalah e-poll ini ya. Kalau dulu penpal, sekarang e-poll ya. Nah, kita baca ya. Kalian juga membaca, Bu Yuni juga membaca. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pal from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool, ya. You sound really cool, ya. Di sini dia ingin mempunyai sahabat pena, tapi kita enggak pakai pena ya, kita pakai internet. Oke, jadi diistilahkan adalah e-pal. Let's continue to paragraph 2, ya, second paragraph. I guess I'd better tell you something about myself first. I am 16 years old. I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis, Minnesota, USA. I have 2 brothers and 2 half-sisters, and I am the middle child. My father died a few years ago, so my mother runs the house and family business. My father was barista. Ya, di second paragraph ini Hannah menjelaskan tentang dirinya, talking about self seperti temanya ya. Okay, now we go for the third paragraph. I have a lot of hobbies. I like music, mostly classical music and rock music, but I don't play an instrument. I like sport, especially tennis and basketball. At school, I'm in a basketball team. I spend most of my extracurricular time playing basketball.
I'm into animal very much. My sister and I have 3 dogs. They need lots of attention, as you can imagine. My favorite subject at school are art and geography. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa dia hobi, dia menyukai musik, tapi dia tidak main musik, hanya menyukai saja musik klasik dan musik tradisional. Kemudian dia menyukai sport, khususnya tenis dan basketball, dan dia tergabung dalam tim basketball. Tuh, oke, yang perlu diingat, dia punya hewan kesayangan. Ini ada into animal, maksudnya dia sangat menyukai itu ya. Dia mempunyai 3 dogs ya. Kemudian bagaimana bisa dibayangkan bahwa hewan peliharaan itu membutuhkan perhatian ya. You can imagine need a lot of attention. Attention itu perhatian, oke. Dia menyukai pelajaran art and geography. Suatu saat dia ingin menjadi ranger park ya. Ini salah satu keinginannya dia. Ya. Atau istilahnya di sini adalah park ranger ya, yang bisa merawat hewan-hewan atau tanaman-tanaman langka. Kalau di Indonesia seperti itu. Okay. Next we go to the last paragraph. Okay. I don't like reading, but I love drawing and painting. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait you hear from you ya. Jadi dia sangat tidak sabar ingin menunggu kabar dari Alia. Ini dari Hana. Oke. Yang selanjutnya ini menceritakan tentang self ya. Perlu dipahami itu tadi. Dia Hana have hobby and dia adalah siswa masih SMK atau SMA kalau di situ. Kalau kalian nanti bisa menjelaskan bahwa kalian adalah siswa SMK, kemudian dia mempunyai hobi, dia mempunyai kesukaan. Nah, seperti itu cara menjelaskan diri sendiri ke orang lain. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah ini ada surat dari Saidah ya. Saidah ini kurang lebihnya sama seperti yang dijelaskan tadi dengan Hana. Jadi kalian ibu baca, di sini ibu baca, kalian juga membaca di situ ada di page 5 ya. Jadi bareng-bareng kalian membaca, ibu juga membaca. Oke. It was very interesting to read your letter about yourself and your hometown. I would really like to be your pen friends. I am 16 years old, school student from Johor Bahru in Malaysia. Actually, I attend an Islamic boarding school just outside the city, but my family live in Kuala Lumpur. My elder sister is a medical doctor. My younger brother is in an elementary school students ya. Ini tentang Saidah ya. Kemudian next paragraph, the third paragraph. My favorite subject are social science. I like history very much. It helped me know more how different countries existed in the past. At school, we are supposed to use English at all time, so we have become quite fluent, although sometimes we slip back into Malay, which is our mother tongue ya. Enggak apa-apa, seperti di Indonesia slip tongue itu enggak apa-apa. If you usually use Indonesian language or Japanese language, you can practice your English ya. It make fluent, although sometimes it slip tongue. It's okay. Next, as for hobbies, I'm really into song and music. My favorite boy band is One Direction. My favorite Malay singer is, of course, Siti Nurhaliza. I also like watching movies, especially comedies. The actor I like is the best is Tom Cruise ya. Ini ada hobinya menyanyi dan musik. Kemudian boy band yang disukai One Direction. Nah, ini bisa kalian jelaskan juga. A little bit different with Hana letters ya. Next, I'm really into books. Kalau Hana tadi nggak suka buku, ini really into books. Jadi dia sangat menyukai buku. I like reading novel and short stories. I like some writers in English.
like J.K. Rowling and Indonesian writer too. I like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi. My dream when I'm older, I'm to be a writer of science fiction book. Wah, cita-citanya keren ya. Pasti cita-cita kalian juga keren. Nanti ditulis juga, oke? Okay? I really love to come to Indonesia someday, especially to a magnificent Raja Ampat in Papua. What about you? Do you want to visit to my country? Nah, ini teman sahabatnya pasti ada di Indonesia. Kalau Saida ada di Malaysia. Dia juga menceritakan tentang dirinya. Oke, bisa diperhatikan. Next slide. Nah, ini yang bisa kalian baca. Nah, selanjutnya di sini ada language focus. Language focus itu adalah pronoun, ya. Pronoun itu ada sebagai subjek, sebagai objek, possessive adjective, sama possessive pronoun. Nah, kalau biasanya kalian bisa membaca subjek, posisinya di depan kalimat biasanya ya. Ini I, you, he, she, we, they, it. Biasanya they, we, are, you, ya. He, she, it. Seperti itu kalau di SMP mungkin. And your junior high, your teacher usually mention like that. Kemudian objektif. Objektif biasanya berada di belakang kalimat akhir biasanya. Me, you, him, her, us, them, and it. Ya, nggak boleh keliru. Kalau I jadinya me, bukan I jadinya you. Ya, jangan dibalik-balik. Kemudian possessive adjective ada my, our, my, your, his, her, our, their, it. Kemudian possessive pronoun mine, yours, his, hers, ours, theirs, sama its. Kalau begini kurang jelas Bu Yuni. Oke, we go to the next slide. Ini adalah contoh dan keterangannya. Oke, yang pertama adalah subjective pronoun subject of sentence. Jadi dia sebagai subjek dalam suatu kalimat. Contohnya satu, I have 3 dogs. Subjek I. You like to have many pen pals. You, subject. He studies in an elementary school. He. She will get married. She. We love Indonesia. Nah, we ini adalah subjek. They need attention. They tadi refer to dogs tadi ya. It barks when it is happy ya. Di sini it menunjukkan benda sebagai subjek. Oke, yang selanjutnya objektif pronoun ya. Kalimat di sini diperhatikan dia pronounnya sebagai objek atau biasanya ada di belakang kalimat. Kita perhatikan ya. I know Caroline. She introduced me to you via email. Me refer to I ya. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school ya. Him-nya adalah my brother. My sister is a good student. Her campus give her scholarship. Her-nya refer to my sister. Oke, seperti itu ya. Dan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita lihat slide selanjutnya adalah ini possessive adjective. Possessive adjective used with noun. Jadi dia diikuti dengan benda ya. Diikuti dengan benda. Kita lihat ya. I have a pen pal. Saya punya sahabat pena. My pen pal. Nah, my-nya ini adalah possessive. Pen pal adalah benda. Seperti itu ya. You have 3 dogs. Your dogs ya. Your anjingnya dia ya. Your dog seperti itu. He studies in an elementary school. His school, sekolahnya, nah seperti itu ya. Gitu ya. Selanjutnya dibaca. Okay, next, possessive pronoun. Kalau possessive pronoun itu adalah sama-sama posesif, tapi tidak diikuti sama benda. Jadi dia mewakili sudah, itu adalah mewakili dari benda tersebut. Contohnya gini, this is my book, this is mine. Ya, ini adalah buku saya. Ya, ini adalah buku saya. Ini punya saya, seperti itu ya. Jadi this is my book. This is mine. These are your dog. This dog are yours. Ya, seperti itu. Dan seterusnya ya, silakan dibaca. Oke. Nah,
Sepertinya kalian mengerjakan latihan yang ada di halaman 12 dan 14. Nanti dikumpulkan dalam bentuk Word ya. Jangan lupa. Dia di Okay student, this is our last meeting. Don't forget always use your face mask, wash your hands, stay and study at home. And goodbye. See you with my ESAP.